боже. Охренеть. Это все трупы. Распотрошенные акулы, это, конечно же, весело. Кишки валяются. Это тоже акульи кишки или уже людские? Интересное подношение. Так о чем я? С вами Первый Хоррор Канал. Не переключайтесь. Ну да, это акулы. Выглядит жутко. Так, чтобы пригнуться, нажмите Ctrl. Переключить. Окей. Закрыто, подумал Штирлиц. Так, на Shift это бегать. Здесь такой туман. Здесь тоже закрыто, да? Да, я вижу. Что это? Борьба с тьмой. Вы не можете взаимодействовать с определенными предметами, пока не осветите их. Ну, ясно. Оп. Керосиновая лампа. Окей. Так что тут у нас? Это... Отлично. У нас болторез. Теперь можно, кстати, и там пройти. А если там пройду? Я туда же и выйду. Ну ладно. Это, видимо, сам Ктулху с нами общается. Вот это да. Сколько чести. Так, окей. Идем дальше. Что там написано? Добельман. Что там? Господи. Согласен. Это что, плавает? Это щупальца? Ладно, я пойду отсюда. Я был избран. Мне вроде пока бежать никуда не надо. Ну ладно. Что у них нет лиц. Обалдеть. Вот вместо руки щупальца. Детективное агентство Пирса. Ага. Наш герой страдает бессонницей, его мучают ночные кошмары. Это что? Мне их прописали врачи, когда я вернулся с войны. Они клялись, что таблетки покончат с кошмарами.
но в последнее время их действие ослабевает. Интересно. Sleeping Pills. Получен предмет. Тан-тан. Хорошая песня. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Ясно. Давай, это выход уже, не хочу посмотреть. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Замужняя женщина сбегает с подружкой. Интересно. Natural sciences, linguistics, archaeology. Ну да, такой чистый детектив. Хорошая музычка. Да. Been a while since I jotted down something other than my А, это nightmares. дневник. Я вроде только что это прочел. Разве нет? Красноречие, сила. Здесь еще можно развивать что-то, оккультизм. Ваши знания о мифе, ничего себе. Выбить дверь, сломать какой-то механизм. Также применить насилие. Вау. Поиск красноречия. Ничего себе. Рассудок. Психологическая травма. Ага. Ну, ясно. Жители, места. Улики, предметы. Угу. Lost батальон. Потерянный батальон, что ли? Кто-то звонит? Выпить? Выпить. Конечно, выпить. Это повлияет на вашу судьбу? Оу. Но, как бы с утра и не выпить. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Оу. Распределить очки персонажа надо. Во что? В психологию? Восемь целых. Ага, значит мы можем качать под каких-нибудь 2 навыка. Что, по идее, может помочь? Еще удалять могу. То есть я их могу перераспределять. Ничего себе. Ну, допустим, оккультизм на 1, расследование на 3. Шанс взломать замок. Я не думаю, что психология очень важна. А вот, например, сила или поиск. Красноречие. Я думаю, сила важная штука. Так, еще 7. А поиск стоит 2, можно его вкачать. Манипуляции, расследование. Эта штука. И хочу оккультизм. А, он еще и так. Ё-моё. 5. Пусть будет еще сила. Окей, я... А. Окей.
Подожди-ка, я же могу их удалять, да? А если сюда еще? Оп. Ну все. Отлично. Ну а почему бы и нет? Они будут прокачиваться вроде бы. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? Да, What's задавай. wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, you still... I'm coming. Упоминает главного героя из... Как там? Evil Within. Интересно. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you Еще come если to он me, дерзко разговаривает. it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to Картину look принес. carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. Ага. Ну давай. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? Свериться painting. с дневником. I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Ага. С досье семьи Хокинс. Тот самый Хокинс? Ну ладно. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Оп. Так, смотрите картину. Сразу после трагической гибели Сары Хокинс ее отец получил странную картину, написанную дочерью незадолго до смерти. Он принес картину мне, потому что уверен, что ее прислала сама Сара. Ага, ясно. Так, и что еще? Мне кто-то за руку держит. Но кто? И они, походу, противостоят ему. С руками-щупальцами. Еще какой-то знак. Ну, ясно. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Несколько набросков семьи Хокинс, не густо. Транспортная этикетка, часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. 36-й склад. Даркоутер. Угу.
отчете упоминается, что Сара Хокинс была неустойчива. Уэбстер. Чарльза Хокинса. Интересно. За творческую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Ага, ясно. В принципе, может сзади что-то? Да, ничего. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? В отчете говорится о психической неустойчивости. Что-то не так с этой историей. Узнать о складе 36. Ответ раскрыт. Ну, понятное дело, конечно. Что за 36-й склад? Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Ага. Где жила Сара Хокинс? Этой информации мне не хватит. You must tell говорится о me психической if what the неустойчивости. police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Главного героя Everyone knew тоже that. видение. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Интересная задача. The meaning Давай вот это. could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Согласен. Ну, The давай в sender's раскладе label узнаем. mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse По-моему, я 36. тоже слышал, правильно? Да, я тоже слышал. Ну, давай еще, например, вот это. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Недалеко от Бостона. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Окей. Ну, давай тогда... Her husband was a big deal on the island. В принципе, все So узнали. sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Так, а в смысле, я же... Знаете, в складе тут типа все отмечено. Только то, что я это не спросил. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death, Correct. Видимо, кто-то ее And the запечатлел. rumors about her supposed folly. Запечатлел. which you don't Да. totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Okay, Sarah я Hawkins' понял. death. You will be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Да, сначала Something's пьяницей queer. назвал. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic.
I'll no doubt find some information on this island in there. Какая-то книга. Но явно не здесь. A good old story of blackmail in a speakeasy. Шантажа в подпольном баре. Ясно. Так, Dark water is off the coast of Boston, во, Атлас. but I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Интересно. Это 13 век, не 14. Остров Даркоутер населен с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображение гигантского чудовища все еще украшает стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество? Из моря или из безумных сновидений? Никто и не знает ответа, но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. Atlas of Atlantic Islands. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Natural sciences, Естественные науки, linguistics, окей. archaeology, Походу, что это? the lost battalion. Пропавший батальон. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Комната закрыта. Окей. Я тут все посмотрел. Опа, основы медицины. Отлично. I Слушай, used to be an avid reader. еще что-то найду? Вряд ли. Давай уже пойдем. Так, секунду. Да. Навыки. Доступных нет, но походу просто прокачался. Да, чуть-чуть медицина прокачалась и нормально. Отлично. Теперь взял дело Хокинсов. Хокинсы и Хокинг — это разные немножко фамилии. Я почувствовал схожесть. Проклятую художницу обвиняют в том, что она устроила пожар, который убил ее и ее семью. Единственная улика — это страшная картина, которую она отправила отцу. А на транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Даркоутер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Интересная история. Это быть художницей, сжечь свою семью и отправить картину отцу. Причем с какого-то склада. Окей. Нормально. Шо? Окей, продолжаем.
Загадочно представленная игра, конечно. We're almost there. Недаром это продолжение той самой Call of Ктулху. Старенькой игры. Прикольный шрифт. Так, все, это конец ролика. Скула. Как это переводится, интересно, кто не знает? Это и есть этот остров, видимо. Портовый. Stay on board. There's guys coming to unload. Сейчас ребята разгрузятся. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. Моя. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great pain to tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Так, это If офис, it's и the там вот бар. Hawkins family Ага. that brings Ща you here, выпьем, I have конечно. a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Это у нас Никит, это у нас акула, да? Большая. Let the police do their work. Hey, Позвольте. Sullivan, can't you go any faster? See how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. Местные That's полицейские. no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Че, я могу There's туда something пройти? coming. Something real Я bad. не могу. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Жулики, вы с ума сошли? Cops. Они They хотят can't сбросить ее understand. обратно, да? Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah. А, Get знамение. us into trouble. The Окей. same goes for you, sir. Move along. Да, вы совсем берега потеряли. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. Don't put that beast back in the Давай see еще, that I'm я не busy, все can't you? сказал. You can't understand. You're not sailors. Медицина. It's a sign. There's The something. blood is just beginning to coagulate. Умирала Died a совсем short недавно. time Кстати, Only a specialist. обо что его так? That's no way. Don't put that beast back in the water, you Судя по ранам, его что-то прям cops. очень They can't сильное. understand. You can't understand. You're not sailors. Причем раны-то рваные. There's something coming. Это не Something real лезвие. bad. Ладно. Don't put that Всем beast back in поговорим. the water, you shysters. You're Тебе нечего crazy. мне сказать. They're cops. They can't understand. Что, сначала в бар или к нему? Можно и в бар зайти. Там что за ребята?
You'll see what a true sailor's got in his belly. Не понял. There's nothing for you here either. Beat it. What did he call us just now? I said you were a Бухгалтер, рыбак. Слушай, ты что, проблем хочешь? Nothing for you here either. Beat it. Ладно, окей. Hidden in the fog. I'll shut up your big mouth once and for all. Optimistic. Куда уставился? Окей, давай зайду в бар, посмотрю, что там. Может, что-то можно узнать. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Это нормально. Типа сухой закон ввели здесь. Чтобы моряки не выпивали. Удачи. Hey, be careful. А, как модно. Let's get him another drink. Сигаретка. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Не понял. Не перегибай, извините. Зажмите, чтобы проверить Yet you красноречие. served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. А заказать выпивку для Captain начала. Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Красноречие нормально у нас. I think we'll get along well. Так, давай-ка теперь повлиять на нашу судьбу. Рассказывай про остров. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me Всех about it? китов We all поубивали. knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Ясно. А если правда. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Но я выпил не бутылку. I've got what I need. Anything else? Что-то еще? Да, конечно, надо бы про Сару Хокинс. What Давай can you tell me about her? знаем. We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Окей. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We Интересно, saw как them она in the papers нарисовала and we саму said to себя? ourselves, И who can paint это such вот. Или это things? была не она? Is that how she sees the world?
So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? Да, конечно, надо про склад узнать. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Да, конечно, давай-ка мне еще про I сухой didn't закон expect to скажи. find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Походу она там сидит. Давай Captain еще выпивкой Fitzroy told me пойду. about a little pick-me-up. You want a drink? Same again, please. There you go. Еще раз. Давай. Симулятор бара. That's no moonshine. You can say that again. House recipe. Окей. В принципе, все, что я мог узнать. That'll be all for now. Осталось поговорить с фрицем, получается, да? Что здесь больше ничего нет интересного. Then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. Доктор рассмеялся, окей. The miraculous catch. Статья о Apparently, чудесном улове. the most significant event of the last 80 years. Сцилла. Ага, тот самый корабль. Так, ребят, читаем на паузе. Так что читайте на паузе. Остается склад, видимо, тот самый. Ну, ясно, в принципе. Здесь у нас больше ничего. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Во, да, What brought мне whaling to an интересно. end? Что The случилось-то? whales, of course. Киты вымерли, They видимо. all disappeared. А, You исчезли. exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. Даже I saw песню the newspaper придумали. clipping. Так это You don't давно было believe it, do или you? недавно? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Понял. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. 1947, а сейчас какой год? Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Ясно, это было прошлым I bid you поколением. farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. С ней можно еще поговорить. И... Это что? Ага, ясно. Давай с тобой What you looking поболтаем. at, stranger?
I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? It was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. Дерзкая. Окей. Так, а я с вами не могу поговорить, ребята? Не могу. The miraculous catch. 47-й. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Чё это он так светится? Таким зеленым ядовитым цветом. Ну, видимо, я здесь больше ничего не найду интересного. Я думал, может, навыки прокачать. Да. Вон тот самый корабль. Так, а что у тебя есть? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Условия нашего соглашения. А, тут написано. Держите своих людей под контролем, не содирайте нас, мы вам не по зубам. Просто заплатите курьеру. Ясно. Это что? Broken. This place seems half abandoned. Сломанное. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Здесь что у нас? Ага. Ничего интересного. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Ничего себе. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Самый корабль. Второй этаж. Книга. Опа. Прокачал. Видимо, с помощью медицины можно будет создавать какие-нибудь хилки. This man and Fitzroy could be twins. Такой без ноги. Все, я забрал эту... А, не, она там и лежит. What a Окей. macabre souvenir. Так это... Возможно, это его брат, и он погиб. Окей. В принципе, тут больше ничего нет. А, он так и стоит спокойно. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. На палубу, окей. Ясно. Интересно. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Прочитать можно только несколько дат. Прочитать неоднократно вымарано. Окей, ясно. Кто-то здесь уже поработал. В принципе. Здесь у нас ничего. Обидно. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You Это can't тут miss it. здоровенный склад. Ничего себе. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Наверное, Хокинс. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse.
Где еще раз он это спросил? Про остров узнаем. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Может, это его отец, Interesting кстати. resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's Да-да-да, my это его father in the отец. photograph. Your father. Прошлое поколение. John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Кто такая Кэт, кстати? I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? Местная банда. I wouldn't say that, but she Понятно. terrifies my men За as much крышу as her платить own. просто. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm just back from the Чудесный лов wars. спрашивать не имеет That смысла, killer и whale так is понятно. unsettling the sailors. Хотя, Ah, yes. она же здесь Us men of the неспроста. sea are superstitious folk. Killer whales Что могло don't ее have many убить? Там known рваные predators. раны. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Бездны. Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. Ясно. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Ну ясно. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Они, кстати, могли в рамках сюжета заказывать что-то для ритуалов, если вперед забегать. I know Чем, that Charles кстати? Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? А, ну все. I shall be on my way. So come back and Мне see me пора. when you've got something new. Привет, зритель! Спасибо, что посмотрел видео до этого момента. В следующем видео будет меня слышно немного лучше, потому что я поставил усиление. Поставь палец вверх, если тебе понравилось это видео, и напиши любой комментарий, абсолютно любой, насчет этого ролика. И жди следующей серии. Пока!